idiot, took took a mad dog, go to a restaurant and celebrate. And then he said, the idiot said to mad dog that, you have to celebrate with me and drink a few cups of wine because my wife just, had a baby, okay? And then the mad dog asked the idiot, "Oh, is that a boy?" And the idiot said, "No." And then the mad dog said, "Then it's a girl." And then the idiot the idiot said, "Oh, how do you know? I give you 3 more glasses of wine." you really guessed correctly. It's really a mad dog. You say, all it tries and you guess correctly, So intelligent. Oh, Jenny, okay, don't be too exaggerated. She laugh until tomorrow if I don't stop her. She laugh at anything. There's a person who was very, very, kind of a very terrible person. She used to lend money to everybody but she count every penny, And then one day she was sick and all the doctors already shake their bottoms, shake their heads. Say nothing we could do about it, So she knows her time's up, so she called about 50 of her debtors to come next to her deathbed. And then told her people, a servant, bring all the paper, the IOU paper in front of them and burn them all in front of them. Yeah. And then the one of the debtor, was feeling very kind of emotional, He said, "Oh, madame, we have not paid you yet. How come you burn all the papers? I owe you paper." And madame nearly died, She suddenly woke up and looked into the eyes and said, "If I didn't burn all this, and when I go down there, how can I have any proof to get money back from all of you?" But you have to understand, because this is a kind of a Oriental joke, And in the Orient, people believed that after death, they still continue to live under the ground. They call it underground world. This means after, just like you say, underworld, something like that. After they continue to live, and other people will come down, So she has to secure all the proof, so that she wait for them come down and get the money back, guarantee. You understand, huh? Okay, so sometimes the joke has a background. Otherwise, we don't know why. What is the funny about it? Because according to the Western, theology, is that after you die, you have to lay there forever and wait for the final judgment or something like that, or you finished. Oh, this is also a very nice joke. Yeah. Okay, I speak English, all right? You understand everything when I speak English, all of you? How many people understand? Raise your hand, let me know. Vietnamese more fun. And all our friends. Okay, then I speak both, all right. It takes too long. It takes too long, Okay. Then you have less jokes. Yeah, that's all. Quality above quantity, yeah? Okay. There's a wall that separates heaven and earth, yeah? Just like before we had the Berlin Wall, huh? Now suddenly, one day,
I don't know who tried to escape from heaven or to go down to hell, have a look or what. Because hell is more fun, people say so. Most of fun people go down there. Heaven is only for people vegetarian, no sex, no second wife, no gambling, no drinking, nothing. You know, some people escape from heaven, go to hell and have a look. Perhaps this is a very strong gang, so they broke the wall, you know. It was a break-in, you know. And then those demons, you know, devils from hell, asked the heavenly, angels to, they sue them, you know, get them to get the money for breaking the wall. You know, actually there was no proof that the heavenly people broke it, or the world people broke it, or the hell people broke it. Anyhow, but the hell must always do something because that is their quality. They're always active and busy, and they can do everything out from nothing, right? So they sue the heavenly beings and ask them that they should, pay the money, right, to repair the wall. Of course. The heavenly people don't want to pay, right? So why? You know, we have no proof. We didn't do nothing. Besides, the war is between both of us. Even if we pay, you know, if we're half and half, well, why us, you know? Yeah, very intelligent people in heaven. So now, next day in heaven, the heavenly people receive a fax from hell. Very urgent, you know, say, you don't need to argue with us anymore. We already discussed with all of our lawyers here that you have to pay. Our lawyer have decided that all of you have to pay, yeah? All right. Tomorrow is the last day that you have to answer us, all right? Of course, next day, the heaven people send a more urgent fax to hell, you know, and saying, okay, sorry, we know that's not our fault, but we pay anyhow, because since we couldn't find any lawyers in our heaven. Sorry if he, you know, the author of the book offend any lawyers. It's not my book, okay? I just happened to translate it, all right? Tức là cái bức tường mà ngăn cách thiên đường và địa ngục đó, nó bị bể ra, có lần bị bể ra. Cái rồi mấy ông quỷ với địa ngục á, kiện mấy ông ở trên trời á, phải đền tiền đặng mà sửa lại cái bức tường. Tại vì ông sợ là bức tường mà bể thì mấy người thiên đàng trốn xuống địa ngục hết. Cái bằng nhập cảnh bất hợp pháp. Illegal immigration, right? Thành ra kiểu mấy người trên thiên đàng đền tiền đặng mà đắp cái tường lại, mấy người thiên đàng nhất định không chịu trả. Cái rồi mấy người quỷ ở địa ngục á mới gửi một cái fax lên đó, điện tín á, lên đó nói ngày mai mà không trả là chúng tôi sẽ có biện pháp. Bởi vì mấy ông luật sư dưới này, chúng tôi tham khảo tất cả những luật sư dưới này là nói là mấy người phải đền tiền. Luật sư địa ngục nói là thiên đàng phải đền tiền. Rồi ngày mai mấy ông thiên đàng cũng gửi cái điện tín xuống, nói thôi được rồi, cái này lỗi không phải của chúng tôi, nhưng mà thôi để chúng tôi đền, tại vì ở trên thiên đàng chúng tôi kiếm không có ra một ông luật sư nào hết. Hiểu chưa? Đừng có nói với mấy ông luật sư ở ngoài á, nói là cái ổng đi ông chửi ông Tú Xe chết. Tú Xe là tác giả của chuyện này. Mệt quá. Còn nhiều nữa nhưng mà sư phụ cũng quên. Cái chuyện này vui lắm, chuyện này vui lắm. Chuyện này vui lắm.
2 3 chuyện nào cũng vui hết. Có một bữa đó Tư Ngốc đến nhà Tám Tàng chơi ha. Nhưng mà quên coi ngày lành tháng tốt. Thành ra đến nơi vừa lúc chén dĩa trong nhà bay lung tung. Chén dĩa nhà Tám Tàng bay lung tung biết không? Tư Ngốc tại lỡ bước rồi Thành phải vô. Vô rồi cái hỏi qua la rồi vừa hỏi vừa tranh á. Rồi cái chạy mất. Rồi rút lui rồi. Nhưng mà sáng hôm sau á, anh chàng này anh gặp Tám Tàng lại nữa, anh cười nói sao hôm qua cái cuộc mà dĩa bay chén bay đó đã em thấm chưa, tỉnh hồn chưa? Cái anh chàng Tám Tàng mới nói làm cái gì mà tỉnh hồn, tao mà cái gì mày không biết đấy, hôm qua lúc mày về rồi á tao cho nó bò càng bò lê ở dưới đất mày nghe chưa? Cái từ Ngốc mới nói thôi lạy da cho đừng có dốc tổ. Tám Tàng nói ai mà dốc với mày làm cái gì, lúc mày ra về rồi á nó cầm cái cây chổi lóng gà nó bò lết xuống gầm giường và nó hét ầm lên mà anh có chịu ra chưa, anh bò ra chưa, anh bò ra cho tôi coi chưa. Hiểu chưa, hiểu không, hiểu gì không? You know what? In order for me to speak English all the time, you, the American citizen, must outweigh all this flat nose and black head. Then I will have no excuse. All right? Eat more. Yes, you have to recruit more members. Way more? Outweigh, but how can you outweigh? One person cannot outweigh too many, even if you eat more. You're not so heavyweight, John. Okay. Bây giờ cái này hay lắm, cái này người nào mà thấy sư phụ thường đi diễn thuyết mà quay quá đó ha. Có người ta thì ở dưới hỏi tả hỏi rồi đáp lung tung beng này kia cái nọ, cái bộ quay lắm mà muốn diễn thuyết đó thì cái bài này hay lắm. Bài này là thuộc về loại cố vấn không mất tiền đó. Có anh kia đó, anh Tám Tàng anh thấy người ta đăng đàn diễn thuyết lung tung nên cũng muốn đăng đàn diễn thuyết chơi. Khi có một bữa đó anh dán cái chương rồi tùm lum, đăng báo rồi tùm lum, có 100 người đến dự. Anh ngồi hết xong rồi cái Tám Tàng bước lên tươi cười và hỏi: kính thưa quý vị, đã có công đến đây dự thính, chắc quý vị biết rõ hôm nay chúng tôi định nói về vấn đề gì? Trong phòng mọi người cũng nhao rồi nó không ai biết đâu. Tám Tàng mới đủng đỉnh chững chạc trình rang trả lời là nếu quý vị chưa biết thì hẹn quý vị tối mai đến nơi này, chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết. Rồi chưa tối hôm sau cũng lại nữa, cười duyên móm mém. Tám Tàng mới hỏi: kính thưa quý vị, đã có công đến đây dự thính, chắc quý vị đã biết rõ hôm nay chúng tôi định nói về vấn đề gì rồi? Trong phòng cũng nhao nữa nói: có người nói có biết rồi. Cái Tám Tàng cái cười mím chỉ cọp nói: biết rồi thì còn đến đây nghe để làm gì? Thì bữa nay khỏi nói. Thôi xin hẹn quý vị ngày mai. Rồi chưa đừng có vỗ tay sớm quá hố. Tối hôm sau cũng diễn y cái màn bụng củ soạn là như vậy. Tám Tàng cũng hỏi như hai đêm trước nữa. Tức quá. Thính giả trong phòng mới chia làm hai phe. Một bên thì nói không biết, một bên thì nói biết rồi. Thấy chưa? Tám Tàng như phất tịnh mới nói: vậy thì xin quý vị nào mà biết thì thuật lại cho quý vị chưa biết nghe. You got it? I mean the English. Ça va, comme si comme ça. You got it? Really? No? Oh, don't be so spoiled. Don't be such a spoiled children. It's not very funny. I don't think you like it.
Did you get it, John? Did you hear it? No? Really? No? Then what did you have the ears for? Okay, there's a man. Now I switch into English, all right? One English, one Vietnamese, maybe like that. So you listen to comme ci, comme ça, comme bla, comme bli. Huh? Compris and no comprendre. Français? English? French? No, what are you? American, really? You look like French. Yeah. You don't look too beefy, you know what I mean? You look very much like a French. Okay, there's a man. Now listen to English, all right? And the person who knows, tell the person who don't know. No, okay, I translate the last one. You see, there was a man who, because he saw that Master Ching Hai is always went around and, lecture, so he wants also to lecture. Maybe one of our disciples, who knows. And then so the first day he came to the podium and about 100 person gathering there, and he said, well, since you have wasted your time to come here, do you know the subject that we are going to talk about? And the audience say, no, we don't know. And he said, well, since you don't know, okay, tomorrow you come, I tell you. All right. And so tomorrow everybody comes and he asks the same question again. And some people, some people so angry and say, okay, we know. And then so he said, well, if you already know, no good to stay here, so see you tomorrow. On third day he came back again and a few people are gathering again and he asked the same question, the same thing. And so the audience got mad, half. They divided into two sections. One say no and the other section say don't know. I don't know what he's going to talk about. So I said, all right, in that case, and the one who know, tell the one who don't know. That's what it was, okay? So that's why when I say that, they were laughing. Now there's a man. There's a man who went out and drunk a few bottles too many, right? So he was a little bit, too slow to walk, and then he jig-jagged when we say his way home. And he he tried he tried to open the door, but he couldn't, so he had to knock at the door. And as soon as his wife come out with a stick, he begin to shake it, baby, And his wife lectured him, said, I told you many times, didn't I? Huh? I never come home so late. Huh? Where do you go? Where do you do? What do you do? Where are you? Whom are you with? Blah, 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 blah. Huh? And then, you know what time is it now? So the husband is just smiling, It's 1 o'clock. Okay. So the wife said, huh? And then says, what are you, you think you can fool me? And then suddenly the clock on the wall, say, just bong 3 times. Bong, 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 yeah? And then, the man just, laughing and just say, oh, you lousy. It's 1 o'clock, you strike once and I know why you have to do it 3 times. Yeah, why had to repeat it 3 times? Nghe rõ không? Thì cái anh Tam Tàng anh xây rượu ở về nhà, anh gõ cửa đó, anh rung quá trời, bà vợ ra cái xách tủ lông gà ra điểm mặt tôi nói cho anh biết hả? Tôi nói cho anh hay, hồi đó giờ biểu anh về nhà sớm, tại sao bây giờ mới về, anh biết mấy giờ không? Anh Tam Tàng cười hề, thì thôi 1 giờ. Vừa nói xong cái đồng hồ nó điểm 3 tiếng. Khoan thai điểm 3 tiếng, cái chàng chửi cái đồng hồ nó. Làm như người ta không biết à.
Điểm một lần đủ rồi, cái gì mà cứ lặp lại hoài. Got it? Okay, there's a general, you know, army general. Telephone to another kind of unit, his unit in another place, and say, hello. You know, he wants to speak to somebody. And then there is a soldier, you know, plain like sergeant or something, soldier, in the other end of the line. He doesn't recognize the voice of the high general, commander-in-chief. So say, hello, you okay? buddy, you all right? What's up, dog? We go out and drink again sometimes, all right? So, and then the general, you know, shout on top of his voice, you know who you're talking with? Shut up! And suddenly, you know, it's quiet for a long time in the other line, in the other end of the line. And then we say, and then he says, who is it? Who's speaking? And then the general say, I'm the general commander-in-chief of your unit. And it's longer pause, you know. Greater silence. And then the other end say, do you recognize who is speaking to you also? And the general say, no. Who are you? And the soldier say, oh, this is very lucky, goodbye. All right, that's it, huh? Mấy người Việt Nam hiểu không? Hiểu thiệt không? Còn mấy người nào không hiểu, có người nào dịch cho nghe không? Không. Thì thôi sư phụ nói ngắn nha. Hư quá. Con hư tại mẹ. Thì có ông thống tướng tổng tư lệnh gọi dây nói cho cái đơn vị của ông á. Thì có một anh chàng nào đó bốc đại lên rồi nói, bồ đó mạnh giỏi hơn bồ, rồi mai đi nhậu nữa nha, này cái nọ hả. Con đại tao hét lên, ông nói, đồ ngốc, câm miệng, có biết nói chuyện với ai không? Cái im lặng lâu quá trời, cái hỏi ai vậy? Cái ông đại tá, cái ông thống tướng nói, tao là thống tướng tổng tư lệnh gì đó mộ gì đó, ghê lắm hả? Cái anh chàng im lặng dài nữa, im lặng dài thòn nữa, rồi cuối cùng nói, dạ mà thưa thống tướng, có biết ai đang nói chuyện với thống tướng đây không? Cái thống tướng nói không. Ồ vậy thì may quá chầu. Rồi anh cúp luôn. Chúng tôi đứng đó là chết. Lát lột lon hết. Đuổi về đuổi gà cho vợ. Téléspectateurs amicaux, merci de nous avoir rejoints pour l'émission d'aujourd'hui intitulée Histoire drôle non sainte. Première partie d'un programme en 3 épisodes, dans Entre maître et disciple. Et restez avec nous sur Supreme Master Television pour plus de programmes positifs. Retrouvez ensuite le jeûne au jus pour la paix. Une vidéoconférence avec le Maître suprême Shichai. 3e partie d'une série de 4 épisodes. Dans Paroles de sagesse, juste après les nouvelles déceptions. Que votre âme soit immergée dans la mer des bénédictions célestes. May your soul be immersed
in the sea of heavenly blessing. For more details, please visit suprememastertv.com/pmd.